Hi, a blessed Sunday morning, everyone. And these two beautiful ladies with me are friends since they were. Dali lagi na. A blessed Sunday morning, everyone. And these two beautiful ladies with me are friends since they were little kids. And I will challenge them. How well do they know each other? So, Sal, Amor, good morning to you. Good morning. Mula sa eskwelahan. Kulbaan. So, are you ready now for this challenge? No choice. Okay. So, we'll start with question number 1. How well we know each other? Yeah. So, So we'll start. how old were you when you started as friends? So, we'll see. Can you show your answers? Wala siya. What's your answer mo? Di ko kabasa. Sakto ba? Tama? Kasi ito pa mo. 8 years old. 8 years old, second Wow! Perfect! So, Okay. 1 point for both of you. Trust. grade. Okay. So, I really appreciate them because they were able to continue being good friends until karon na nalami sa sakto na age. Charles. Yeah, no, maihap na siguro, no? So, friends Sa, niya po since sila. grade school, magkuhan niya po, no? Connected. Maihap ra. So, next question. Sige, second Who question. was Amor's grade 2 teacher? Oh no! All I know, pwede, sa siyang section? Teacher. Teacher, Or, good. sige, hangyo. Pwede Wala, section? wala ko kayo nindo. Basta, Pwede section? Pwede? oh, So, sige, go. Sa mo. answer. My teacher was Mrs. Omolon. Omolon mo. Section pink siya, niya ako section yellow. Yeah, right. So, classmate din ni Amor pa grade 2. Kay Omolon man ko. I was a new student that Ako kay time. si Miss Bukya. Yeah, Miss Bukya. So, I will consider that section pink eh. Wala ko kayo nung Siyempre, hindi mo advisor. So, hindi ka ka-remember. So, Oh. yes. Points, Yeah. points, two, Yeah. two, one. 2-1? O sige, 2-1. Pero okay na, I think i-consider na ko ang pink kay di man Okay. niya advisor si Omolon. So, di ko siya ka-remember. Si Mrs. Omolon, I'm sorry. Si Mrs. Omolon. Okay. And then, Yay! kani, feeling niya question. Who was Maricel's first crush? Yeah! Uy, ayun eh, bulgar ha? Sige lang, good. Anyway, that was past. We were young. Uy, kana lang initial lang. Initial lang, hangyo si madam. So man, ikaw more. Initial lang daw more. Yeah, sige. Ready? Ready? Sige, first name lang ha? First name yun. First Sige. name. Okay. I don't know first name. First First letter letter. sa iyong first name. Ah, Wala sige. ka. Push. Go, ready? Mulo! Initial yun. Oh my Ano God. Okay. Stool. Sige. Show it. Gana, gana. Dili. Ang ganan. Kanang usa. Kani. Dili, kani. Kani gula. Oh. O, padahas ka na po. Oh. So, okay. Show it to them. Sakto ba? Oh. B. So, kabaw. B as in baboy. So, well, magpaamaw-amaw, puno-puno na wala kong kailan. Oh. So, tagay, clue lang. Clue. Sinton. Clue. One clue lang. Unsa man, oh yeah. So, kaning time unsa ta nga grade ani?
Sa imong first No, crush. sa'yo kay ko nagkatigat. So, unsa man? Second grade. Second grade. Second So, grade. katong UB pa ko sa USC. Oh. I started sa USC kay grade 2 na, kay sa Holy Rosary ko na grade 1. Okay. So, yeah. So, sakto? Oh, no! Sakto yung answer. Sakto. Okay, pareha mag-answers, pero clue. Ano ito po? Wait. Tuan siya. One word lang. To describe the crush. Dagan sila ganahan niya. Oh, see? Oh. Tanhan. Gwapo na siya. Gapuhan sila. Pero hindi na kukupukan. Joke, di bitaw. Okay ra. Okay ra. Sige, thank you. Mm. So far, no, sakto pa. What pagit mo incorrect answers? Or answer, rather. So next guy, what is the favorite movie of Maricel? Or all-time favorite movie niya? Hello? Diba ba ka? Okay ba? Mag-ano na lang ko, guess na lang ko. Yung kasi, parang siguro Maricel, what yung favorite ultimate movie? What yung ultimate favorite movie? Or all-time favorite movie? All-time guy. All-time favorite movie. Nagmana siya favorite. Pwede na Pero lang. name one na lang, tarang kung magka-kuan yung answer. Paano lang Kanang kung for me ato lang- ang na-watch. Nga ato ang na-watch nga. Ganahan Na Oh. both watch ninyong duha. Sige. Ganun, duha mo tanaw. Oo. You watch together. Mm. Sige, push. Sige. Na? Mm. Sige, show. Mamma Mia. Mamma Mia! So, pwede ito kinain mo. So yeah, mausap na. Mamma Mausap na Mia. ako. Oo. One of my favorite movies for Mamma Mia. So kani, so wala pa gid may wrong answers guys at gals. So meaning, gabi-gabi na gid, deep na gid yung friendship mo ng biso. So kani ko a more celebrity crush then. Then? Then and now. Ay! Tumentarita. Lo! Nagratagay og clue. Ang gani siya, ang gan. And then, Sure ka kayo remember ka? remember ko. Wala Grabe. na pa nun. Di? Sure ha, elementary? High Oh. school. High High school. school. Number high school. Okay. Oh. Sure Wala? ka? Kasi Okay na? Ako, doon ako Ano? nakutuban. Sige, yun naman. Sure mo yung mga. Edward Furlong. OMG. Ano? So, Edward Furlong. Oo, sa kuwan, sa correct niya po Terminator. sino. Gagot na lagi ko ninyo. Wala mo lagi mo yung wrong na answer. Oh. Kani. Wedding date of Maricel. Oh. Ano mo, gini siya ko eh. Bago ka man. Kuan, complete date nyo lang. Complete date ako wedding. Oh. Push na? Push? Okay. Madugdukan na di ka mo. Basta yung good na. Kaya ikaw na ba yung may dupunon ako. Tara, okay na, Shobi? Diba ha? Wala cheating, ha? Okay. December 8, 2019. Palalain ko Ikaw, ikaw. I think 2018. 2018 di ay? Oo. Ano? Ano yung answer nyo? Ano ang pag-unang Uy, boy? di ba sila. mo December 8 good? Kaya wala ba na kuan? Saben. Visa sa... Saben. Kay December Mama Mary ba yan na? Alam, wrong in Usap one ka dito, daw. pinamino po na, sorry. Na-wrong. So, karon makabaw si Maricel. Wedding date of Amor. Uy, Ikaw ba yung nag-read ato sa ano? Ala. First reading. nalimot na po, but all I remember, ang church good asa niya, asa. Wala, ina pwede ang source sa akong answer ato ganina. Wala, wala ko kay numdum good, lang ko pa na sa day. So, ikaw, I think unsa was man? summer to siya. Hindi na pwede answer na. Summer na. Basta summer to. Unsa man, sige, since nakalimot naman siya. So, sige, Ako try. nakalimot naman sa ganit ko. Kuha lang ngayon ito kalimtan. Yeah, I
Wala naman siya. At least, this is a relevant question. Ano na lang, what date were you free na lang from that? Ano, nalimot ko. Hindi ako invite ato nga. Makikaon. Hindi ako nagsulti. Nalimot na ko. Nalimot ako sa year. Nalimot na. Sige, The kailangan. year na, katong na, freedom na ako, freedom day. Freedom, Freedom Day. December, Ay, wala, uy. oh, Wala 2007. no, so, Okay na, Wala. years. Ang year lang. year lang. Dili, 2007, eh. Okay. Ay, 2000. Imo ha? 2014. Oh, 16. so sige lang, kanilang. No, ang kuan man ni ako katong naalagay ano ba? 2014, di pa ni 5? Di po sa 2013. Wag hapon. Hindi ko gano'n connected. So, nakuha siya 2016. Mm. Okay. So, Nalimot next. ako, Ana. It's okay. So So far, so far, kuan pa? Two, kuan pa na. 1, 2, 3, Sa'yo 4, may mga 5. answers. Next kay, sa'yo na rin siya, kabaw ko, kabaw mo. Amor's favorite color. abo baka? Kibaw siya, I think. Okay, so. Kinamutan na niya po ako sa t-shirt. Ngawa magiging niya sa lupa. I hate you guys. Joke. Narintan na lang. Sabi mo, na yung favorite mo na kung kuha. Joke ba to ha? Joke ba to? Naamang ko specific favorite good na color. First, ang shade lang. Oo, ina na ba? Ano siya? Di mo siya name ani nga color. So, 10 questions na di ayun, pero kung mandin ka, so di mo, kung madagdag ng time, no? Sorry guys, daghang ginagano ko question, pero kung dali ka kaayo. Anyway, mo na siya nga kuan bro. I don't know siya answer. Sige, push. Answer, Ano na? blue, green, o mint green. Ako, Aqua. any shades of blue. Oo, kaya. So, pwede. Okay, klaro mo rin. So, pa, blue. Okay, so consider that. Check. Oh. Kani, sa'yo na rin. Vice versa, Sal's favorite color. Ako ba na siya, eh? Ayun na kami. Lavender. Ayan, Laila, for sure ko. Laila. Okay, I think this will be the last question. Pero, basta ko yung score. Kuan, kanang greatest fear ni mo. Ni Amor. Okay lang, no? Kung saan man, anything? Species? Any. It could be an event, it could be a thing, or it could be Dili siya specific. greatest fear ni mo. Sige, alam na lang, in life na lang. Naaman din tayo greatest fear with each of us. Ano siya kung... Okay na? Ano akong answer? Okay, sige, push. So, ikaw una mo. History repeats itself. Oh, layo. Ako kay related sa inyong children. Oo na. Ano sa ba lang hindi ba? Kuan, basta related sa iyong mga children niya, yung mga kids, anything Ako else. yung sa ginaat ko, hindi na siya given, hindi naman siya as a mother and parent. History repeats itself. Mm. Siya kuan. So, unsa man consider na to? Check na siya or Pero siya Related na. affected niya kung repeat ang history mo repeat, affected ka ng mga bata. So, okay. So next kay vice versa, Sal's greatest fear.
consider na death. Death. Relate o bitaw, true. Related about that sa kong family, anak. Kung may fear na ko. So I think Amor got 8 points, Marcel got 9. Ano ba usa? So, so okay lang. Ma-consider na siya. So I think, makuha gini siya na, you will know, you really know each other good. Mm. So, adugay naman sa friendship. Oo. So I just want to ask you, each of you, what keeps your friendships growing stronger? Gusto yung start. Ikaw, Mar. Maybe it's just that we were friends since second grade, and then the it hasn't changed since then. So you're close with me, and even if dili mo makita, still okay rin hapon me. So low maintenance, lagi ko siya obligated dito na to contact her, she to contact me. Trust siguro, trust, respect, niya ang love for each other, na namin siya sa, she will always be a special person in my life. So yun I think I am also like that sa iyang life. Kaya akong yapon siya. Oh, Sorry. char. Yeah, agree. Kuan, kanang, nagya po'y respect with each other. There are sometimes na, lahi among, kanang, opinions. Okay, si Amor is more introvert, mga siya. Yeah, silent type, shy type. Ako kay more in vocal man ko, I guess, makuan ko. So, whatever kuan sa iyang ko sa opinion, I respect kung sa kuan niya. It doesn't mean na mag-disagree ko. I respect kung anong kuan. Doesn't mean No, na, anak. sige na mo dapat hindi ka Oo, siya. anak. Sabi, Oo. respect din siya. And then, kuan. Maski wala mo tuyo, ma-meet din mong minds. Like, for example, magkita mo parehiyang sinina. Parehiyang sa style, parehiyang sa color. As in, makuala mo ba? Parehiyang sa magkiligon ni. Maraming mga high school. Maraming soulmates. O maraming soulmates na Mm, mo na siya. O, mo na. Diba? O, So, but thankful sad ko na dalang close kayo na tuwa. Na ako karon ninyo. So, na-apil ko sa duha na strong na gid kay sila since elementary pa. And then here I come, nag-apil ko, charot, nag-apil God. But thank you for welcoming me sa inyong lives. ano siya. Yeah. So, mga dito, tinawag din na siya. Respeto, and then different na yung personalities, di ba? Yes. Pero nag-click yapon mo. Oh. So, sa winner, karon kailangan siya prize. Ang ice cream na sa ref. So, di mo siya kung pakano na So, 2 scoops na ice cream. ang ending kay mukhaon. So, guys, thank you so much. I hope that you have learned something today. About friendship, about how keeping your friendship strong. So, Anna, thank you. Thank you. Bye. Bye.